ओके. बीकॉम सेकंड इयर थर्ड सेमिस्टर कॉस्ट अकाउंटचे एमसीक्यूज आपल्याला नोट डाऊन करून घ्यायचे स्टेप बाय स्टेप. ओके. फर्स्ट लिहा सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड. सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड is not used in single or output costing method is not used in cotton industry. Single or output costing method is not used in cotton industry. Cotton industry च्या खाली अंडरलाइन करा. Next, for calculating cost of production, dot is prepared. Dot is prepared cost sheet. Answer. Next, based on the functions the cost can be classified. Based on the functions the cost can be classified into dot. The cost can be classified into dot. First, production cost. Second, administration cost. Third, selling and distribution cost. Last, all of the above. Click करा all of the above. An increase in the value means proportionate increase in dot. An increase in the value means proportionate increase in dot. Answer लिया total variable cost. Next, rent and rate is apportioned. Rent and rate is apportioned on the basis of dot. Area occupied. Answer लिया area occupied. नेक्स्ट डॉट तर डॉटच्या ठिकाणी दोन शब्द बसवायचे आहेत. बरं, थोडं मोठंसं डॉट करा. इज द सायन्स कॉमा आर्ट अँड प्रॅक्टिस ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटंट. आंसर लिया
कॉस्ट अकाउंटन्सी, कॉस्ट अकाउंटन्सी. Next, dot 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 is a second major element. Dot 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 is the second major element of cost. बरं, कॉस्ट म्हणजे काय? कॉस्ट एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे कसं? कॉस्ट म्हणजे किंमत, वस्तूची प्रोडक्शन किंमत. वस्तूची जर आपल्याला किंमत ठरवायची आहे तर वस्तूची किंमत ठरवत असताना आपण खूप काही गोष्टीचा विचार करता. नंबर फर्स्ट, वस्तू बनवण्यासाठी टोटल मटेरियल कितीचं लागलेलं आहे, राईट. आणि प्लस मटेरियल लागत असताना नुसतं मटेरियल आणून होईल का, त्याच्यावर आपल्याला काहीतरी प्रक्रिया करावं लागते. आणि प्रक्रिया कशाच्या साह्यानं होते? लेबरच्या साह्यानं. म्हणजे जेवढंही वस्तूची कॉस्ट ठरवत असताना जेवढं रॉ मटेरियल लागते त्याचबरोबर आणखी कशाचा विचार करावा लागतो आपल्याला? लेबर. रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस आणखी अशा काही गोष्टी आहेत त्या ॲड केल्यानंतर वस्तूची कोणती किंमत तयार होते? कॉस्ट प्राईस. आणि मग त्याच्यानंतर आपण ते वस्तू काय करता? मार्केटमध्ये विकून टाकता, राईट. त्याचा आन्सर लिहा. सेकंड म्हणलेला आहे तर सेकंड सर्वात इम्पॉर्टंट आहे लेबर. फर्स्ट प्रायमरी असेल मटेरियल. नेक्स्ट, इन द FIFO, इन FIFO, FIFO कौन सा दिया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. In the FIFO method, closing stock is valued. Closing stock is valued at dot 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 price. Dot 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 price. आंसर लिया करंट. करंट. Next, the place where material is stored, the place where material is stored is known as, the place where material is stored is known as bin. BIN, underline BIN, bin. Next, maximum consumption is 80 units. Maximum consumption is 80 units. And reorder period is, and reorder period is 3 to 5 weeks. 3 to 5 weeks. Then reorder level is dot dot dot. मॅक्सिमम आपण किती युनिट्स पर वीक कन्झ्युम करायला? 80, राईट. आपल्याजवळ ऑर्डर करण्यासाठी किती टाईम आहे? 3 to 5 weeks. तर मॅक्सिमम 5 वीकमध्ये आपण किती कन्झ्युम करू शकता? पर वीक 80, तर मॅक्सिमम 5 वीकमध्ये किती? 400. लिहून टाका 400 युनिट्स. नेक्स्ट, इन कंस्ट्रक्शन बिझनेस, इन कंस्ट्रक्शन बिझनेस for time booking, in construction business for time booking, dot dot method is generally used. Dot 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 method is generally used. आंसर लिया
weekly timesheet. Weekly timesheet. Next, dot 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 is the feature of goods labor payment system. Dot 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 is the feature of good labor payment system. Dot 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 is the feature of good labor payment system. Answer option first, simplicity, flexibility, flexibility, certainty, all of the above, all of the above. All of the above is answer. Next, in Halsey plan, तुम्हाला इकॉनॉमिक्स मध्ये नाव ऐकलं असेल. इन Halsey plan, bonus is calculated as per dot 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 formula. Dot 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 formula. ऑप्शन डायरेक्ट आंसर लिया. 1/2 1/2 गुणिले आवर्स सेव्ड इंटू गुणिले रेट पर आवर. रेट पर आवर. रेट पर आवर. त्यानंतर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ Halsey प्लान इज. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ Halsey प्लान इज डॉट 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 बोनस टू ईच लेबर. आंसर कसं, बोनस टू ईच लेबर. Next, the cost which can be identified. The cost which can be identified with any particular unit. The cost which can be identified with any particular unit of production. With any particular unit of production is called direct cost. It's called direct cost. Next, dot 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 is the example of indirect expenses. Dot 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 is the example of indirect expenses. First, supervisor salary, factory rent, supervisor's salary, factory rent. Third, depreciation on machinery. All of the above. आंसर काय लिहिता? ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, dot 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 is not included in standing expenses.
dot 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 is not included in standing expenses. Chemical. या केमिकल. बरं ह्याचे ऑप्शन्स लिहा, समटाईम्स धोका पण देऊ शकते हे. रेंट अँड रेट्स ऑप्शन फर्स्ट. रेंट अँड रेट्स सेकंड. सुपरविजन. थर्ड केमिकल. केमिकल. नेक्स्ट सैलरी ऑफ फोरमन. सैलरी ऑफ फोरमन. नेक्स्ट मोटिव पावर. नेक्स्ट ली मोटिव पावर कॉमा स्टीम. are the examples of dot dot dot. Office overheads. हाँ, office overheads, factory overheads, selling overheads, distribution overheads. Distribution overheads. Factory overheads. Factory overheads. त्यानंतर factory cost plus office and administration overheads. Factory cost plus office and administrative overheads. Office and administrative overheads is equals to cost of production. Is equals to cost of production. त्यानंतर depreciation of office building. Depreciation of office building and furniture. Depreciation of office building and furniture is the example of dot dot dot. आंसर लिया ऑफिस ओवरहेड्स. ऑफिस ओवरहेड्स. Next, when FIFO method is used, the closing stock is closely related. When FIFO method is used, the closing stock is closely related to dot dot dot. Current price. The store ledger records all. The store ledger records all. The store ledger records all dot dot dot.
receipt and issue of material. Receipt and issue of material. Answer: receipt and issue of material. Store requisition means store requisition, REQUI TION. Requisition means dot dot dot. आंसर लिया मटेरियल रिक्विजिशन नोट. आंसर लिया मटेरियल रिक्विजिशन नोट. Next, the loss arises. The loss arises due to inefficiency. The loss arises due to inefficiency is called abnormal loss. Answer: abnormal loss. Next, advantage of time rate system. Advantage of time rate system is simplicity. Is simplicity. Dot dot dot. Next, disadvantages of time rate system. Disadvantages of time rate system is dot dot dot. No incentive. No incentive. No incentive. Next, wages on machine. Wages on machine operators is called. Wages on machine operators is called direct labor. Direct labor. Next, basic apportionment of rent and rates. Basic apportionment of rent and rates is dot dot dot. Area occupied. Basic apportionment, APPORTIONMENT. Basic apportionment of rent and rates is dot dot dot. आंसर लिया एरिया ऑक्यूपाइड, AREA, एरिया ऑक्यूपाइड, OCCUPIED, एरिया ऑक्यूपाइड. नेक्स्ट, which of the following is overhead expenses? Which of the following is overhead expenses? Option first, purchase raw material. Second, raw material. Medical, audit fees. Medical and the other audit fees. Audit fees. आंसर लिया ऑडिट फीस. आंसर लिया ऑडिट फीस. नेक्स्ट,
which of the following expenses is which of the following expenses is excluded in cost? Which of the following expenses is excluded in cost? Excluded म्हणजे वगळणे, इग्नोर करणे, राइट? ऑप्शंस: कॅरेज इनवर्ड, रॉयल्टी, स्क्रैप सेल, डिविडेंड पेड. आंसर लिया डिविडेंड पेड. डिविडेंड पेड, राइट? नेक्स्ट, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू सूत्र रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू. आंसर लिया खालच्या वेळेला मॅक्सिमम यूसेज USAGE गुणिले इंटू मिनिमम यूसेज. Next, under the time rate system, the unit of measurement is ... आंसर लिया टाइम. Next, when wage payments are made according to quantity, or volume produced is known as price rate system. Next, the system based upon two or more fixed place rates is called Taylor's differential rate system. Next, basically principal wages systems are dot 2
TWO2. Next, the Halsey plan guarantees. The Halsey, HALSAY. The Halsey plan guarantees dot 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 minimum hourly wages. Minimum hourly wages. Next, time wages system is suitable. Time wages system is suitable where dot 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 output cannot be measured. Answer, output cannot be measured. Output cannot be measured. Next, payment by results method. Payment by results method lowers the dot dot dot. Lowers the dot dot dot. ऑप्शंस आन्सर मध्ये ऑप्शन्स लिहा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट, वेस्टेज, लास्ट नन ऑफ अबव. ऑप्शन फर्स्ट लिहून टाका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किती झाले? 38. व्हेरी गुड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स which of the following methods of vague payments which of the following methods of vague payments is most suitable where quality and accuracy of work is dot dot dot. Answer, time rate system. Time rate system. Next, when overtime is required for urgent orders, when overtime is required for urgent लिहिला का, फॉर आणि अर्जंटच्या मध्ये लिहा, फॉर मीटिंग अर्जंट ऑर्डर्स, overtime premium should be dot dot dot. Charge to costing profit and loss accounts. Charge to costing profit and loss accounts. Charge to costing P&L accounts. Next, wages sheet is prepared by.
डॉट 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 पेरोल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट. Next, feature of Taylor's differential piece rate system. Features of Taylor's differential piece rate system. Dot 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 piece rate system. आंसर लिया. टू पीस रेट आर फिक्स्ड. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट सिस्टम. झाले का चेक करा बरं. नो इन्सेंटिव्ह असं काहीतरी आहे का? ओके, कॅन्सल करा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्सेंटिव्ह प्लान्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्सेंटिव्ह प्लान्स वेग पेमेंट ऑन टाइम बेसिस, वेग पेमेंट on time basis are not guaranteed, are not guaranteed. Answer, Taylor's differential piece rate system. Taylor's differential piece rate system. Taylor's differential piece rate system. Next, लिया. When time saved is more than 50%. When time saved is more than 50% of the standard time, when time saved is more than 50% of standard time, Halsey plan also, Halsey plan also, more wages, also च्या नंतर डॉट 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 लिहा. त्याचा आन्सर more wages than Rowan's plan, more wages than Rowan's plan. Next, which of the following documents is used for, which of the following documents is used for time keeping, which of the following documents is used for time keeping? Answer लिया. time card, time card. That's it. किती झाले चेक करा. 45. रिमेनिंग आपण उद्या काय घेऊयात. कॉलेज आहे वाटतं ना तुमचं आज. चालेल.